problem. Yeah. I can share the whole screen. Yes, sir. Yes, sir. Please, please. You just open it first, then you share it, sir. Yeah. Is this okay? Yes, sir. Sir, we are already late, so we will start. Ramesh sir will introduce you to the people, to the audience. Then we'll forward with the talk, sir. Good evening, Sagar ji. Very good evening, Professor. How are you? Good. How are you? Very well. Thank you very much. Yeah, with us, Professor S.K. Saidapur, sir, former Vice Chancellor of Karnataka University. Oh, that's fantastic. The biologist for your talk. Lovely. Many students from across the state have joined on both the Cisco WebEx and YouTube platforms. Fantastic. Good evening, everybody. It's my privilege to introduce international expert, Mr. A.H. Sagar, to all of you. Mr. Sagar is a political, moral, and educational philosopher, an international educationist, researcher, and a national sports person. He has worked with some of the greatest philosophers, scientists, and educationists across the world. He is a postgraduate in English. Later, his passion for research took him to the University of Edinburgh, wherein he pursued MSc in education and educational philosophy. After completing his masters in Edinburgh, he moved to London, joined the prestigious University College of London. As some of the students may not be knowing, the University College of London stands first in the world university ranking for research in the Department of Education. One of the very prestigious colleges in the world. He studied philosophy of science, social science, and humanities at University College of London, and started his research in education and human brain mind. Breadth and depth of knowledge spans across education, philosophy, and linguistics, etc. So far, Sagarji has delivered 513 distinguished talks across the world on invitation. In fact, I'm very happy to mention here that he is also an excellent sports person, a national basketball player. He also uses sports as a medium to inspire students by coaching them. In fact, he is a very multidisciplinary personality, in true sense of the term. This brief background, I request Sagar ji to deliver distinguished talk on scientific reasoning. In fact, we are very privileged to have you for this talk. Sagar ji, over to you now for your distinguished talk. Thank you very much. Thank you, Professor. Thank you. Very kind of you for the honor. I'm very happy to be here with you all today. I have to wholeheartedly thank Professor Ramesh for taking all the trouble and inviting me here. I'm indebted to him. He's been very kind to me. Thank you very much, Professor. That's very nice of you. As Sir said, a lot of things. I'm learning from everyone every single day. That's how I'm trying to improve myself, even especially learning from children. Children help me a lot in learning. I listen to them carefully because I always strongly believe that children ask important research questions, which many a times adults are really scared to ask. We call it historic burden in research, because as adults, we know what not to do. Because we have had the experience in life, so we know what not to do, what might get us into trouble. But fortunately, children don't have that inhibition, so they ask a lot of interesting questions, which takes them a very long way. I have very short time today. An hour is like a blink of an eye for me. I wish I could have met you all face to face, because I had a lot of intellectually stimulating hands-on activities so that we could jump and dance and learn along the way. But now let's make the best of the opportunity we have at the moment. Next time when I meet you face to face, we'll do a lot of exciting things together. So today I'm going to focus only on reasoning aspect, scientific reasoning aspect, from students' perspective regarding learning. Okay, teaching scientific reasoning is a whole different perspective.
That's when we speak only to teachers, then we talk to them regarding what educational philosophy teachers ought to use to develop scientific thinking among students. Yes, there is a department which does so because they might be really good in their own discipline, but teaching is a whole different department in itself. So every teacher ought to have their own teaching, learning methodology, methods, educational philosophical foundation to present these things in the classroom. That's a whole different discipline. I'm not going to talk about that today. Today, I'm going to talk as students, how we can develop scientific reasoning. Okay, so let's get started. I'm going to mute my video so that you can hear my audio very clearly, and let's get rocking. Okay, scientific reasoning, very exciting. What does it mean? I think scientific reasoning is a very good tool which helps us develop a better understanding regarding our own self as well as the world around us. Okay, it helps us a lot in that manner. Okay, I'm going to give a lot of examples in this in this, and then we'll take it ahead from there. Okay. First of all, what is reasoning? Okay, we talk about what is science, what is reasoning. I personally believe that scientific reasoning is the best possible. It's a tool. It's a tool which gives us the best possible way to understand regarding our own selves. What does it mean to be humans? What are the things around us? Whatever it may be, from smallest of the aspects, atoms, to the largest of the universes, and so on and so forth. Parallel universe, for that matter, whether they do exist or not. Very interesting theories have come up now. I'll be using English as well as Kannada. If anybody wants any explanation in Hindi, I'll be very happy to do so as well. But I'll be using English as well as Kannada because I've watched some previous videos of KSTA, and they've been using some bilingual because students might be from different backgrounds, from different medium. So I'll use a little bit of Kannada as well. I hope there are people who understand Kannada here as well as English. So I'll try to use both. Okay. If you need any explanation in Hindi, you can please request and I'll be happy to do so. Lovely. So best possible way to think and try to develop an understanding regarding ourselves as well as the world around us by using the finest tools available to us. And I think science is one of the best tools available to us to develop a better understanding regarding everything around us. Everything, whatever it may be, to develop an understanding, I think it's one of the best tools. Why do we need reasoning? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ. Why can't we just, instead of using scientific reasoning, why can't we just go around haywire? It'll be problematic because there are interesting departments which have come up now. Public relations industry is one of the most booming departments in the world now. ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೆಸರಿದ್ನ PR industry ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, public relations industry ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. As in every department, there are positive aspects as well as negative. Public relations industry, every so-called celebrity, every company has their own PR executive now. They bombard a lot of information online. If you just look at this slide, every 60 seconds, I repeat, every 60 seconds, around 1,820 terabyte of data is collected online. I repeat, 1,820 terabyte of data collected online every 60 seconds. So much information is bombarded to you. I mean, I'm sure many of the students, ನೀವು Instagram ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ Snapchat ಆಗಿರ್ಬೋದು, WhatsApp ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ Facebook ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. If you click on a particular information, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ತರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಬರ್ತಾ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಆ ತರ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that's how they bombard you these information. So it's very difficult for common people to identify what is fact and what is myth. Facts na identify ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. It's very difficult to identify facts from fiction, myth. So all these things are there. So sometimes it gets so muddled up. Scientific reasoning is the best way. You don't have to say, sir, should I do a PhD to have a good research skill, to develop good research skills? Not at all. Every single student, every adult, every child can develop research mindset and scientific reasoning. Research mindset is a way of life. Now, prashnatmaka, samshodhatmaka manobhava,
ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮನೋಭಾವ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಮನೋಭಾವ ಅಂತ, ಅದು ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಲಿವ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಇಟ್ಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. So if you're a science teacher and if you don't talk what you walk and if you don't practice what you teach in the class, then there'll be a lot of problems. Even if you're a science student, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ದಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಓದೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ and identify facts because PR industry develops a kind of smoke screen. ನೀವು ಒಂದೇ ನ್ಯೂಸ್ ನ 10 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ನ್ಯೂಸ್ ನ 10 ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್? ಹೇಗೆ ನೀವು ಸತ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂತೀರಿ? ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ ಇದೇನಾ? ಏನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಬರೀ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ? ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೂಲ್. And I think scientific reasoning is a strong tool which helps us develop understanding. So 10 paper li news 10 ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹುಡುಕೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್? That's a very interesting question. And in fact, if you really want to find facts, then you have to go to declassified document in Parliament archives and try to look for facts. Because people are very busy and they don't have time to do that, we get information second hand and third hand information we get. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಸೆಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ಮೀ. ಬಹಳ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಸರ್ ಇದನ್ನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನಂತೀನಿ, ಅಪ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ಕು ಬೇಡ, ನಿಮ್ ಮೆಸೇಜು ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥವ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಅನೈತಿಕ ಪದವೀಧರರು. They are degree holders, but they are uneducated because they don't have that scientific reasoning mindset, that critical thinking. ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಈವನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮಾಂಗ್ our students, so that they can cut through the ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಶೋಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು PhD ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಸತ್ಯನ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. They can ask such simple questions to explore the universe, to try to develop better understanding. So just look at this, 60 seconds, 1800 terabyte of data. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ನಿಜ ಹುಡುಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ನಿಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಹುಡುಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹುಡುಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಯರ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಹುಡುಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ದೀಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಓದಿದಿರಿ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಓದ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದಿರಿ. 10 ವರ್ಷ ನೀವು ಓದಿದಿರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 10 ವರ್ಷ ಓದಿದಿರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಕ ಟಕ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ರಿಗರ್ಜಿಟೇಟ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 99.9 ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಫೋಟೋ. 10th ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಫೋಟೋಸ್, ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಫೋಟೋಸ್, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಸ್. ನಾವೊಂದು 99.9 ಅಂತ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಲ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇವರು ಬರೋ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ CV ರಾಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್? ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್? ಅಂದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅವರು ಕೊಡೋ ಇದನ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಪೀನಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಗೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ದ ಬಿಗ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್. Why can't we develop students who can have original ideas so that we can patent things anta yochane madadaga? Then we again come back to our schools where we have methods of regurgitating. So ನೀವು 10th ಬಂದ್ರು, PUC ಬಂದ್ರು, ಬಹಳ ಸಲ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ್ರು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಹೊಸ ದೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, but still the myths which they believe to be true from school, they have never cross-checked. ಅವ್ರ ಸತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ನಂಬಿದ್ರು, ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯುತವಾಗಿರೋರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಏನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಂಬಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗೂ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಎವ್ರಿ ಮಿತ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಟ್.
which stops them from thinking clearly. ಪ್ರಪಂಚನ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದೀಸ್ ಮಿತ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬರೀ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಂಬಿದಿರಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಸತ್ಯ ಅಂತ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲೀವ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇಮ್. Research changes, claims change. That's why even teachers, I tell them, when you go to the class, be very careful regarding the claims that you make, because we are just scratching at the surface of this wonderful universe. We know very little. We are taking baby steps. We are learning how to ask a better question. Uttara hudkondu yaru hogodilla re, because action happening at a distance is too complicated. You know, in gravitational theory and takshana, oh, they are wonderful theories, but when we talk about cause and effect, it's like opening Pandora's box. Adike Newton na, famous scientist Newton na, David Hume, a philosopher called David Hume, challenges Newton and says, Newton, you are developing wonderful ideas, new theories, but you are pulling a curtain on the cause and effect, the real problem, and it may remain there forever. Newton graciously accepts the criticism, and Newton says, yes, you're right, David Hume, you're absolutely right. I'm developing popular theories because action happening at a distance is too complicated for us to tackle directly. You know, it's extremely complicated. So these kinds of discussions, and which helps us understand how at a snail's pace, nonetheless, science is developing at a snail's pace. We are developing a better understanding about the world around us, slowly but surely, which helps us know that scientific reasoning is a good tool. Just regarding the myths I was talking to you about, look at this. Look at the slide. Bats are blind. When I go to many schools, many colleges, when I ask this, you can see them shaking their heads. Because teachers use body language when they're teaching. They get signals from students. Some students shaking their heads, they understand, okay, if the eyebrows come together, oh, the child has a question. Then we ask the student to ask their question. This is how we teach in the class. But ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಮುಖದ ಮೇಲೆ. ಟೀಚರ್ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಏನಪ್ಪಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. Very dangerous classes irutte. So teachers teach based on the indicators the students provide. So when I ask this, ನಾನು workshops ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ, professors training program ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹೌದು ಸರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ as blind as a bat ಅಂತ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ. But there were people who were curious to understand, because we all know bats use echolocation to hunt. That's how we have been taught. We have learned that yes, bats do use echolocation, but their eyesight is really good. In fact, there are fruit bats, if you look at here, which prefer to use eyesight as opposed to echolocation. Instead of echolocating, some bats prefer to use eyesight. So what happened to the myth bats are blind? And English proverb that as blind as a bat, ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾವರ್ಬ್. Bats are as blind as a bat ಅಂತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಹತ್ವ, the importance of research is so amazing. I've given important link here. If you're interested, I'll introduce you to a lot of things today, because research is where you tell a lot about little. Today I'll be telling you little about a lot of things. Whichever you find interesting and passionate, you can pursue further. Okay, so if you look at the, I'm given a link here, a lot of research regarding bats, and very interesting. So there were curious people and scientists who are interested about bats' visual system, important aspects in optics, and they looked it up, and they realized that bats don't use, some bats don't use echolocation. In fact, they use their eyesight. So bats are not blind. In fact, they also found that some bats can even see ultraviolet light. Their vision is particularly sharp. Okay, I won't stop here. In fact, ನಾನು ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್, ನಾವು ಕುಂತಿರೋ ಭೂಮಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಡೆಯುತ್ತಾ ಕುಸಿಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ skepticism is very important in science. Because of skepticism we have developed a lot of things. So we should have that healthy skepticism about things, to question and to re-question. ಬಿಕಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸತ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಂಬಿದೀವಿ, ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದು.
bulls hate the color red. And I asked, yes, sir, yes, sir. Oh, bulls hate the color. You should see the reaction. And I'll be like, okay, that's very nice. If I do it again and again, then they stop answering. Okay, this fellow is doing something. Everything I tell, he challenges. But initially, you see the reaction. They say bulls, yes, sir, they agree that bulls hate the color red. You ask them, how do you know? Hey, good nimige. I'll tell you how do you know. Now the Kannada movie ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ರೆಡ್ ಸಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬುಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೀರೋ ಬಂದು ಬುಲ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು, ಹೀರೋ ಬಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಸಲಿ. ಬಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ, ದೇ ವೇ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬುಲ್ಸ್ ಐಸೈಟ್ and they found that bulls don't hate the color red. In fact, bulls ಯಾವ ಕಲರ್ ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ bulls, like all other cattle, bulls are color blind. Yes, bulls are, ಅವ್ರ ಕಲರ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. So forget hating any color. They don't, because they are like all other cattle. They are color blind. Sir, it's a sport. It's a very cruel sport in Spain. It's called bullfighting. In bullfighting, if you see the matador dressed in a very fancy manner, the matador holds something called a muleta. Here somewhere. Yeah, muleta. Matador holds a red cape. It's called a muleta. See, the bull doesn't attack because it hates the color of the muleta. The bulls attack because it gets irritated by the movement of the cape. It's irritated by the movement of the cape and not because of the color of the cape. So bulls don't hate the color red. Cattle don't hate any color because they are color blind. You know, very interesting things. How do we know? Because we did interesting research. I've given the links here. Because people did interesting research, asked a question, simple questions like, do bulls hate the color red? Then they start their research, they find the evidence, then they collect their evidence, they cross-check, they cross-examine, they do different forms of reasoning they use, and they come to the conclusion and they publish their data. You know, these are serious. If I can ask you other questions in this regard, whichever cloth that you're wearing now, if you can find an answer for this question which I'm asking now, you can win a Nobel Prize. Very simple question. Can you define color that you're wearing, the dress of clothes that you're wearing now, whether there is a true color of that in nature? Because honeybees don't look at the world the way you and I do. Okay, we have what something called human mammalian visual system. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ, ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಬೇರೆ, ನಮಗೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಕಾಣೋದೇ ಬೇರೆ. honeybees ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮಂಗೆ ನೋಡಲ್ಲ. honeybees, they look at the world in infrared. ಸೊ honeybeesಗೆ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. You cattle are color blind. If cattle look at the color, it looks differently. What is the true color of the cloth that you are wearing in nature? ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆಯ ನೈಜ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು? ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡ್ಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ them. We always go back to Rabindranath Tagore, wrote Gitanjali, and C.V. Raman, who was an accountant. C.V. Raman was an accountant. In his free time, he wrote photoelectric effect. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. So that's why it's very important for us to open our mind before we open our mouth. You know, before we make claims, it's very important for us to use different forms of reasoning. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಈ ತರದ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಡೀ ದಿನ ತೋರಿಸಬಹುದು ಮಿತ್ಸ್, ನಾವು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಡು ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಮೇಕ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್. ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We have a statement. Bulls hate the color red. It's a statement. We try to prove or disprove that particular statement by collecting a first statement. ಆಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು, we collect evidence, clues, data, different methods ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೇರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬೇರೆ. ಇದನ್ನೇ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು just for students I am discussing. So we collect different evidence and then we use different forms of reasoning. Reasoning ಇದೆ, scientific reasoning ಇದೆ, critical thinking ಇದೆ, deductive reasoning ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ರೀಸನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we try to
solve the problem or try to find better questions to ask, sharpen our questions. Okay, try to go closer by sharpening our questions. And finally, we make claims. Okay, this is simple method: claim, evidence, reasoning. There's another method also. Look at this. You obtain information, you ask important questions, you define the problem which is troubling you. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. Even children can do it. Imagine you have a problem. You try to think about the problem and define your problem correctly. Then you see what is the best way to collect data. You think about it, and then you go on using different reasoning methods to analyze data. You evaluate the information that you have at hand. Okay, and finally, whatever you have collected, whatever your finding is, you have to communicate it to others. You might have developed something wonderful, but if you can't communicate it well with the common people, then it remains, it can't reach them. Many a times we think that common people don't have enough access to scientific information. Okay, that's why they believe many myths and wrong information. That's why communicating our finding is also a very important aspect. Look at this. If you look at this slide, I've separated scientific method and engineering process, because why I say this is in India we go to weddings, bala dangerous places. ಯಾವುದು weddings ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಮದುವೆಗಳು, ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಈ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಹಸೀನಾ ಬೇಗಂ, ವಂಚಾಕ್ಷಮ್ಮ, ಅನಸಿಯಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ನೀನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ, BSc BScನೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ, ಕಾಮರ್ಸು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ರೆ as if they have to commit suicide ಏನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ BSc ಓದಿ MSc ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಸಿಗೋ ತರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. So both engineering as well as science is extremely important. But if you look at here, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ means they think something good. Science, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ BSc ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಈ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆರಡು ಸೇರ್ಸೋಣ, ನೋಡೋಣ ಇದೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೋ ನೋಡೋಣ ಬರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. They push the human understanding to different limits. They push the boundaries of human understanding. Okay, that's the beauty of science. Engineers ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕನಸು ಕಾಣ್ಕಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ, ನಿಮಗಂತೂ ಊಟ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ, ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸೇ ಬದುಕ್ತೀರಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಬದುಕ್ತೀರಿ, ಬಯಾಲಜಿನೇ ಬದುಕ್ತೀರಿ, ನಮಗೆ ಹಂಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಬೇಕು. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, they have developed these wonderful ideas. Engineers take it and develop something useful to everyone. So to make our life easier, engineers develop different tools and different machines and different kinds of things which makes our life easier. Okay, so both are extremely important. They can't live without each other. For example, ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ MA ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು MA in ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಟಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸಸ್ ಗೆ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ವಿಂಡೋ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಸರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಂತು ಸರ್ ಅದರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಹೇರ್ ಲೈನ್. All the departments are equally important. They all contribute something wonderful to the knowledge. Okay, I'll discuss about those aspects as well. So in science, you ask a question, you do research, you form hypothesis, experiment, analyze data, and report results. Whereas in engineering, you identify a problem or an opportunity, and then you do research, plan, prototype, test, and finally commercialize so that common people can also have it. Okay, this is another best example of science and engineering. On the left hand side, you have the wonderful Hadron Collider, okay, where they're trying to develop a better understanding of how we evolved from Big Bang theory, how it might have evolved. Is it Big Bang? Is it some other theory? How we have come to be the way we are. That's how Hadron Collider is trying to develop better understanding. Whereas on the right hand side, if you look at it,
one of the best examples of engineering marvel. That's the that's the Golden Gate Bridge at San Francisco. Wonderful engineering marvel of civil engineering. Okay, and even Pythagoras theorem put into practice. ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಥಿಯರಂ ಬರೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಪೈಥಾಗರಸ್ ಯಾಕೆ ಥಿಯರಂ ಬರ್ದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಈ ತರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ science becomes wonderful. We'll develop better understanding about things around us. Okay, so on left hand side science, on the right hand side engineering, both are important to us. Have you heard about this IPCC? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? If you haven't, it's extremely important for you to go look it up. But I will also tell you, IPCC ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? Intergovernmental Panel for Climate Change. Great scientists from around the world are brought together to tackle one particular problem. What is the problem? The problem is climate change. ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ. ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. For example, polar ice caps are melting, sea level is rising, intensity of cyclones, hurricanes and tornadoes are increasing. So what happens? Low-lying areas like people in Bangladesh and other Indian coastal region, it's because of sea level increase, flooding will become a major problem. So on one hand you have flooding, on the other hand you have droughts. Okay, so uncertainty will increase and life on the planet will become extremely difficult. So United Nations has formed IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. So they're trying to tackle climate change issue, which is a serious issue. Every year IPCC comes up with a report, and this year report says 1.5 degrees Celsius. What is this 1.5 degree? What they are trying to say is, if global temperature goes above 1.5 degrees, global ತಾಪಮಾನ 1.5 degree ಗಿಂತ Celsius ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, there will be environmental reactions which can't be undone. It's like firing a bullet, you can't bring it back. ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So this creates a lot of problem. I won't go through this in detail. We can discuss whole day about just climate change as an issue, but it is a dangerous issue. Many of the scientists believe that human beings are committing suicide. Some of them say that we are actually falling, but we think we are flying because the ground is too far away. We think we are actually flying, but human beings are falling off the cliff. Some scientists say, okay, if human beings go extinct on the planet, it's okay, but what about other species who are caught in this vicious cycle with us? No snake has come together and started the First World War. No donkey has started the Second World War. It's human beings who have committed all this, but there are other species, innocent species, who are stuck in this cycle with us, and they will also go extinct because of our actions. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೇವ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡೈನೋಸಾರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. We have to save our own selves, and more than that, other wonderful species which are stuck with us in this vicious cycle, we have to think about those species as well. Okay, so this is very important. 1.5 degree number ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದು. Pre-industrial level of carbon emission ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ it will be terrible. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೀನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಏನ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. It was going up and down, but after human industrialization, the carbon content in the environment has shot up with no sight of coming back. Permafrost is melting in Siberia, causing a lot of problems. So ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we have to start practicing what we teach and live what we are actually studying. ಅದಕ್ಕೆ 21st century revolutionary ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟರು ಮನವಿಲ್ಲದೆ, ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಕೆಟ್ಟರು ನಿಜವಿಲ್ಲದೆ, ಮಾಡುವ ನೀಡುವ ನಿಜಗುಣವಿಲ್ಲದೆ, ಕುಡಿಕೊಂಬ ನಮ್ ಕೊಡಲ್ ಸಂಗದೇವ ಅಂತ. ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ? If you don't practice what you're actually studying, you're studying science, but you don't practice it. You're reading about science, evidence and all that, but you close it. You close the book, you come back home, you're unscientific. You don't use your reasoning. You're making claims without evidence. Only passion, no reason. Reason makes you sterile. Only passion makes you blind. So we need a healthy mix of reason and passion to lead a healthy scientific life. So ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನಾರ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಳಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. You're an engineer, you retire. This is how you ought to cook.
That's how much you must have taken these aspects in. Okay. So another reason why we need scientific reasoning is we have something called heuristics. Answer the heuristics. Andre, what is heuristic? Heuristic is the shortcut that human brain takes to save energy. Okay, brain/mind takes to save energy. Heuristic. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, if you want to go home from wherever you are, or you want to go to your college or school, you don't need Google Map. Why? Because it's already stored in your brain. You remember it so easily without Google Map or anything. You go there. Okay, that's the short. Brain saves the energy by using that shortcut. However, as all shortcuts have problems, and this also have a negative aspect. Okay, heuristic leads to cognitive biases because brain tries to save energy and take shortcut. Heuristic leads to cognitive biases. There are various kinds of cognitive biases. I can't explain all of them. I've just given some examples here. So because of cognitive biases, you might think, no, I'm very broad-minded. Sir, ನನಗೆ ಯಾವ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ರ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಹಳ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತರದ ಬಯಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಾಬಾ ಶಿವ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ನ್ಯೂರೋ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್, ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಓದ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. You should tell the names of the department that these uncles and aunties have never heard about. ಅವ್ರು ಎಂದೂ ಕೇಳಿರ್ಬಾರ್ದು ಜೀವನದಾಗೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಓದ್ತಿದ್ಯಾ? ನ್ಯೂರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಏನ್ ಓದ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಪಿಸ್ಟಮಾಲಜಿ. ಏನ್ ಓದ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಂಟಾಲಜಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ. ನೀವು ಕೇಳದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯು ಟು ದೋಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಮೆಡಿಕಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈ ತರ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವನ್ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬಹಳ, ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಕೂಡ ಮನೋಭಾವ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಎಂತ ಮಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಯಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಬಾ ಶಿವ್ ಅನ್ನೋರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರು FMRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಈವನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ the part of the brain showed more activity. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಯಾಸಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಬರೀ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇಡೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಇದೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂತೆಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ cognitive biases, to reinvestigate the myths and the things that we have because of public relations industry, we use different forms of reasoning, and critical thinking skill is an important part of scientific reasoning, where you have problem solving, evaluating, decision making, as well as analyzing. So you terms in your left side ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. If you are a true science person, these terms should be at the tip of your tongue. ನಾಲ್ಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಇರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ವಾದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ. ನಾವು ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ವಾದಿಸೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಬೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೋಕಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ಎಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. You think that's an argument? No, that's not an argument. That's just crazy people screaming at each other. Argument where you respectfully put forth your ideas and the other person might respectfully disagree or agree based on the quality of the evidence that you have presented. So argument in itself is not negative. In fact, it's very good. It's very important. Every student and teacher should have their own argument about different things, about different aspects. So you put forth your arguments. Nimma vadana, nimma ideas na bala beautiful agi you design your ideas, you organize your ideas beautifully and you put forth. That's an argument, okay, which is good. So inference, judgment based on evidence, plausible. Not ಇದು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಬಹಳ ಸಲ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, that's not a plausible evidence. Evidence is not plausible ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ಯಾರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಾಲುಂಡ ತವರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ತವರಿಗೆ ಬಾತಂಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಮಂಗಳಗೌರಿ ಮದುವೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಅವಾಗ the inference that you are making, the plausible, it's not plausible, it's implausible. ಈ ತರ validity, claim, fact, opinion, argument and assumption, ಈ ತರ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾದ ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, there are different aspects. As soon as I use the word philosophy here, especially as I said, when you meet people, you can see the blood rushing out of their face.
why at this age you are studying philosophy ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಊರ್ ಹೋಗು ಕಾಡ್ಬಾ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸೆಕ್ಷನ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಯಾಲಜಿ ಬುಕ್ಸ್. ಥಿಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ. ಫಾದರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯಾಲಜಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಥಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಥಿಯಾಲಜಿ. ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. Every department has its foundation in philosophy. Okay, the very word philosophy is philosophia, love of wisdom, love for wisdom. So ಯಾರ ನಿಮ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲವ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಡೆಕಾರ್ಟ್, ಲೈಬ್ನೆಸ್, ಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯೂಮ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ದೇ provided the foundation on which science stands in different ways. Okay, so philosophy in itself means love of wisdom. There are different departments in philosophy called logic, epistemology. Yes, it is epistemology. Tongue twister idella. Episteme is knowledge and ology is study of it. Epistemology studies what is knowledge. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಾ? ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಲ್ ಪಾಪರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಟ್ರೂ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ, ಚರ್ಚೆ, ವಾದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. Okay, day by day we are improving and developing better definitions. So epistemology studies what is knowledge. Something for us to think. Knowledge anta ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. I have so much to discuss still. Okay, metaphysics. Sir, what's your metaphysics? Can there be something beyond physics? Physics a final ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಿಲಾಸಫರ್, KNT ಕಾಂಟ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಫ್ ಹಿ ಕಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ ಅಂತ. KNT, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಜರ್ಮನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಅವರು ಪ್ರಾಲಿಗಾಮಿನಾ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೆಟಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, can you imagine anything beyond space and time? And he starts asking, even when you're thinking about physics, you're already doing metaphysics ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಾದಗಳು ಇದೆ. So metaphysics also is an important department in philosophy. And then you have ಮಾರಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಮೆಡಿಕಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ತರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಯಾರ ಕೇಳಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಓದ್ತಿದ್ರ? ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಅದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಲಾಸಫಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು. What is logic ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ? Logic is the legitimate persuasion, the form of legitimate persuasion based on evidence. What is the difference between logic and rhetoric? Rhetoric ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಅದು ವಾದ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿ. rhetoric ಅದು ಅಂದ್ರೆ in ancient Athens there was a school. ancient Athens ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಸ್, ಅಥೆನ್ಸ್, ಸ್ಪಾರ್ಟಾ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು. ಸಾಫಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್. ಆ ಸಾಫಿಸ್ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಪೀಪಲ್ ಹೌ ಟು ವಿನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ವಾದ ಗೆಲ್ಲೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ, arguing to win as opposed to arguing to know the truth are two different things. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, Socrates used to use logic and he used to use dialectic method to argue to find the truth, whereas sophists used to argue to win the arguments. So what sophists used to use is called rhetoric. Logic is the legitimate study of legitimate persuasion. When you speak using logic, ನೀವು ಲಾಜಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಲಸೀಸ್. We call them logical fallacies. And I'm introducing you to some of the logical fallacies. ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ad hominem. So is ad hominem ಅಂದ್ರೆ, you watch this on television all the time. In fact, instead of attacking your argument, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ವಾದನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು, when somebody attacks you personally as opposed to attacking your argument or contradicting your argument, that's called ad hominem.
ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ and his love stories but we are not concerned with Einstein's love stories. We are concerned with E is equal to mc square. So Einstein personal love stories na ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು E is equal to mc square. If you are a good scientist, you attack his argument as opposed to attacking people personally. That's called ad hominem. It's a logical fallacy. So this strawman, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, you watch this on television as well. ಸರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಕಾಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರಾಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ವಾದನ ವೀಕ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ. ಫೈನಲಿ ಸ್ಲಿಪರಿ ಸ್ಲೋಪ್ ನೋಡಿ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. United States of America used such arguments to wage a war on countries like Vietnam. Okay, great crimes have been committed by using such strong arguments. What is the slippery slope? United States of America used slippery slope, also called domino effect. Okay, ಇದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಕದಿತಾನೆ, ನಾಳೆ ಆನೆ ಕದಿತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಕದರೆ ನಾನೇ ಕದಿಯಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಅದನ್ನ ಸ್ಲಿಪರಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಡಾಮಿನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, even wage wars. Okay, structure of arguments. Okay, I told you, I promised you that I'll introduce you to different departments. Just look at this. Epistemology is an important department. It studies what is knowledge. Axiology is another department which studies what is good. ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ. ನಾನು ಏನು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ ಬಂದಿದೀವಿ, ಅಥೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯೂಮು, ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಓದಂತ ಜಾಗ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಬಂದು ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂದೆ ನಾನು. And the professor asked me to look up some research. I came home and I googled what is good. The whole department slapped my face right and left, and I realized there's a whole department which studies what is good. What is good anta odaka one department. Axiology, moral philosophy anta karitare. A child of moral philosophy is ethics. ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ತರ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅವಾಗ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ we used to get away with it. But now it's not the case. Moral philosophy studies what is good. Ethics doesn't study what is good. Ethics says you have 10-15 choices which is better. ಇದೊಂಥರ ನೀವು ವೋಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸರ್ ಆಫ್ ಟು ಈವಿಲ್ ಲೆಸರ್ ಆಫ್ ಟು ಈವಿಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಅದು ದಟ್ಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. Okay, moral philosophy studies what is good. How do you define something is good as opposed to something else? ಈ ತರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಬರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಳಹದಿ ಇಲ್ದಲೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಪಿಸ್ಟಮಾಲಜಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆಂಟೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಾರು ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. Ontology studies what exists. Empirical data ಅಂದ್ರೆ observable data. Induction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? I have cells, plants have cells, so I want to conclude that all living organisms have cells. That is induction. What is deduction? I know the speed of moon, I know the speed of sun, so I can predict when there can be solar and lunar eclipse. That is deductive argument. Idenu parsimony andre, if you can explain something in a simpler manner, you should not complicate it. And the science requires simplest of the explanations all the time. The simple the explanation, the better it is. Complicated explanation irbardu. Okay, demarcation problem. You don't know where psychology starts and ends. You don't know where cognitive sciences starts and ends, and you don't know where philosophy of mind starts and ends. ಅವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯ ಜಗಳ. ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬನ್ನಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಇವರು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು, ಇವ್ರಿಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಸೈಕಾಲಜಿ ಅವರು, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಸೈಕಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ಡಾಲಜಿ ಅವರು. ನೀವು ಬ್ರೈನ್ ನ ಕಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಫೈರಿಂಗ್, FMRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ನಿಜವಾದ ಸೈನ್ಸ್, ಸೈಕಾಲಜಿ ಸೈನ್ಸೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ.
ಸೈಕಾಲಜಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ರಿ ಬ್ರೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಭಾವನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಜಗಳಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದು ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಅವರು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಸೈಕಾಲಜಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ರು ದಡ್ರು, ನೀವು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರಿಬ್ರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಆಲ್ ದ 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ brain/mind. So they are fighting with each other. At the same time, they are collaborating with each other at many places. That's called demarcation problem. Falsification is like pack of cards. On cards ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಆ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು falsification. If you prove one thing wrong, the whole research collapses. And then paradigm shifts. Wonderful examples can be given for paradigm shifts. ಒಂದು ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಹೊಸ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತೆಳಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಯು ಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಎ ನ್ಯೂ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವ್ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತಿದ್ರು. ಯಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದೆ, ಇವಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರು. ನಮಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾಳೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾರ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಸಾರಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ನ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇಮ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಚೇಂಜಸ್, ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ್ಲೇ 5:32 ನನ್ನ ಉಪಕಥೆಗಳು ಹೀಗೆ ಶುರುವಾದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮಾರಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಟೀಚರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಟೀಚರ್ ಯಾವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬಿಹೇವಿಯರಿಸಂ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವಿಸಂ, ಪೆರಿನಿಯಲಿಸಂ, ಐಡಿಯಲಿಸಂ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾರ ನಮಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಂತೀವಿ, ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಏನದು, ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು brain/mind ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ, ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್ ವಿ ಟೀಚ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ in scientific reasoning, there are different forms of argument. There is deductive argument, I've already discussed. There is inductive argument, there is abductive argument, and also argument by analogy. And finally, reduction to absurdity. Nodi, idu reduction to absurdity, Sherlock Holmes has written, or Sherlock Holmes baradantaha Sir Arthur Conan Doyle, he gave us this argument. A structure of argument dedicated, now science uses it, but it emerged from literature. That's why if you love science, you should watch Star Trek. Star Trek, artists inspired scientists. That's why when NASA launched their satellite, they called it USS Enterprise. One interesting character is Star Trek, Spock, Captain Spock anta. Very interesting character. You should look it up. If you love science, you watch Star Trek. Small episodes, not the movies which have come new. There are small episodes which are wonderful. They ask very good research questions and also philosophical questions. Okay, the role of philosophy in developing science. If you glance at this slide carefully, you'll see that the ontological foundations of science, the way they understand the world, depends on ontology, epistemology, as well as logic, which has played a major role in developing the science the way it is now. If you look at on the left-hand side, all these mathematicians, philosophers, and scientists use different philosophical foundations and methods, and they have their own epistemological foundation. For example, Pythagoras used math, Socrates used philosophy, and Descartes used philosophy, and so on and so forth. They all have their own applications as well. So if you glance at this slide carefully, starts from philosophy, then goes to science, then you have design and analytics and statistics as well. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನಗಿದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಇಷ್ಟೇನಾ, ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಗರ್ಜಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. There are so many fascinating things waiting for you to learn.
So many different departments, so many different theories which you can pursue. That's why a famous scientist and a physicist called Richard Feynman, a wonderful Nobel laureate physicist, or on book there. Must be joking, Mr. Feynman. Wonderful book. If you find time, you please read. It's fantastic. Okay, he says you can know the name of the bird in all the languages of the world, but when finished, you will know absolutely nothing whatever about the bird. So let's look at the bird and see what it's doing. That's what counts. I learned very early the difference between knowing the name of something and actually knowing something. Even Oscar Wilde ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Who needs a cynic who knows the price of all and value of none? ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. So rationalism is a scientific philosophy. Empiricism is also a scientific philosophy. They argue with each other. Empiricism is based on experiments and experience. Rationalism is based on use of reason and logic. Okay, you should know that there are these aspects. Isms idave, empiricism, rationalism, idara ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, positivism is a scientific philosophy. Positivism has its own ontological foundation. Positivism has its own epistemological foundation. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಂ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಂ ಗೆ ಅವ್ರದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರುತ್ತೆ. And other things also, they'll have their own perspective about the world. ಬಹಳ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಮೊದಲು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್? ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದು ಸರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ from all the departments we pool in resources to tackle the problem. Departments ella martu, boundaries, barriers ella martu, we draw in resources from all different departments. So research driven by specific and compelling problem is convergence based research. Ishtottu ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, so no matter how long the lecture is, the knowledge before and after the lecture remains constant. ಈ ತರ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. I hope this is not the case. I hope I have been able to tackle some things. By the way, just because you're a scientist doesn't mean just because you're in science doesn't mean you're dropped from heaven. You need some fitness also. You need some relaxation also. Listen to some good music. Okay, soothing music which softens your heart. Soothing, ಹೊಡಿರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿರಿ ಅಂತ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಂತ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳಿ. Do exercise. Fitness is very important. ಬಹಳ ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು brain is body is just a vehicle to carry the brain ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. No, it's not like that. Healthy body is healthy mind. We need good lot of fitness also. Okay, drink a lot of water. Just because you're reading all the time, don't forget to drink water. All the studies, and if you don't have good health, you can't contribute anything good to the society. So it's important. And by the way, just because you're online doesn't mean you can say anything and get away with it. You should have, just like etiquettes, you should have etiquettes also. Remember, there is another side. The person is also a human being. So do give respect even online. Don't keep trolling people. Give respect and take respect even when you're online. By the way, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು. If you have a good sense of humor, even for science, it's really good. A sense of humor is a major defense against minor problem. ನೋಡಿ, science ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು science ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ joke ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದು best example. A mathematician in Scotland, he saw the black sheep and he said, "Oh look," says the engineer, "sheep in Scotland are black." And then there is a logician, one who studies logic. He says, "No," says the logician, "there are sheep in Scotland of which at least one is black." Then comes the mathematician. Mathematician says, "No," says the mathematician, "there is at least one sheep in Scotland of which at least one side appears to be black." Actually, the sheep is white anyway, but that's how mathematician looks at it differently, a logician looks at it differently, and an engineer looks at it differently. Similarly, what about math? I'm talking about all the different departments. Math tells us about at least 3 of the saddest love stories held at the mathematics. Outside of the mathematics only love stories. Sorry. Tangent lines who had one chance to meet and then parted forever. Parallel lines who never meet, who are never meant to meet. And finally, there are asymptotes who can get closer and closer but will never be together. ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಮೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್.
ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಸರ್ ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅವ್ರು ನೋಡೋದು ಹಿಂಗೆ. ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ಸ್ಕ್ವಿಶಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಜಿಯಾಲಜಿ ಸರ್ ಅದು ಸ್ಲೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, psychology ಅದು people physics, chemistry impure physics, mathematics physics without units. So actually this is not how it is. All the departments are equally important, so you should not think your department is the best. Okay, all the department contribute something unique. Since light travels faster than sound, people may appear bright until you hear them speak. Okay, so these are some science jokes. You should develop this sense of humor in science also. Okay, this is another approach to science. With sense of humor we can reach more people and help them develop better understanding regarding science. ಕೆಟ್ಟ ಬೋರ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇರೋ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಾಗರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಅನಾಗರಿಕ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಅತಾರ್ಕಿಕ ನಿಲುವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ದೋಷಿಯಾಗಲಾರ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪೌರಾಣಿಕಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಅಪೌರಾಣಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಾಲೆ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದೆ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸರ್, ಏನ್ರ ಅರ್ಥನರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ದಟ್ಸ್ ಎ ಮಿತ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಬರೋದು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ನನಗೆ ಬೆಳೆಸ್ರಿ ಔಚ್ ಅಂತೀನಿ, ಉಪ್ಸ್ ಅಂತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ನೀವು ಭಾಷೆ ಕಲಿದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು. ರಿಯಲ್ ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ ಇದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಐ ಆಮ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫೀವರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಒನ್ ಡೇ ಹಾಲಿಡೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ರಜಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಮೈ ವೈಫ್ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. Only husband at home. What are you trying to say? Look at this. As my mother-in-law has expired. Nodi, first of all, human beings expire agala. When manufacture date, expiry date of the product iddange. Human beings passed away anbaku. But principal avada takshana my principal just passed away and bidbidri. Principal passed by bere, passed away bere. Okay? So ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ my mother-in-law, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಏನಂದಿದ್ದಾರೆ, my mother-in-law has expired and I am responsible for it. ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಕನ್ಫೆಷನ್ ಲೆಟರ್. ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Okay, and the next one you see, as I am studying in this school I am suffering from headache. ಇದು ಇರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಕೂಲಾಗ ಓದ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇವತ್ತು. ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಬರದ್ರ, ಇದನ್ ಬರದ್ರ, ಅದನ್ ಬರದ್ರ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಡೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಬದಲು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ ಬರದ್ರ, ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಬರೀರಿ, ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ರಿ. So I think that's why the student has written this. No. Since I have to go to my village to sell my land along with my wife. Since I have to go to my village as I have some property related issues ಅಂತ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು, since I have to go to my village to sell my land along with my wife. ಭಾಷೆ ಕಲಿದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ buy one get one free ಅಂತ ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಿದೆ. Okay, so you have to improve your language. You know, since I have to go to the cremation ground at 10 o'clock and I may not return. ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಸೂಸೈಡ್ ನೋಟ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ನೀವು, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಯು ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೋಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಟ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋದು ಬೆಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲ್ತು ನೀವು ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವೈ ಗಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಕೊನೆಗೆ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾರಿಂಗ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಅನ್ಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಾಷೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಚಾಲೆಂಜ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್, forgo your taboos. Be ready every day to learn and change, especially from children. And please do learn to question yourself. Remember, you're just earthlings on planet Earth in a Milky Way galaxy. We're in a struggle now. On one side, the whole ecosystem, and on the other side, a strange walking ape with sticks we call human beings. I think this is one battle I would like to lose because I want the whole ecosystem to survive. I hope this person understands it better as us understand it better. So finally, be humble, for you made a star, Earth,
and be noble for your made task. For this presentation, I have to go through these research papers. Sir, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಲವ್ ಇಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫಿರ್ಬಿ ತುಮಕೋ ಚಾವುಂಗಾ ಅಂತ that's why I tell these teachers to make students fall in love with the subject then everything becomes easier ಇಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ okay so my email address is here s.hireman.11@ucl.ac.uk. You can add me on Facebook by typing Sagar AH Earthling, Instagram Sagar AH Earthling, YouTube same Sagar. Answer is Earthling. All living organisms on planet together are called Earthlings. So I'm just an Earthling on planet Earth, Milky Way galaxy. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ಪೈಕಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಪೈಕಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು okay so don't forget to like share subscribe and hit the bell icon for regular updates. Thank you very much for your patience. If you have any questions, you can fire away. Till we meet next time face to face. I hope with a lot of activities. Thank you. Bye bye. Take care. If you have any questions, you can please ask. Sagar ji, thank you very much for a very interesting and insightful talk. Yeah, Thank you, sir. And all the participants, both Cisco WebEx and YouTube. Grateful to you for your excellent talk and time. Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Also spoke about how important communication is Yeah. for students. That's very important. True. ಇವಾಗ ಇರೋದು ಮಿತ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು True. Explained so well. Thank you, sir. It's my pleasure. Thank you very much, everyone. Thank you. This would certainly appreciate. We have with us very eminent scientist and administrator, academician, Professor Srinivas Saidapur sir with us. Let us ask for his comments. Please. Over to you, sir. Saidapur sir. well, I don't have any serious comments per se, but what I felt was, what is the ultimate take-home message you are trying to tell us? You told us so many things. If I take one of your PPTs, it is enough for one lecture. True. Sampled so much of information, so diversities. At the end of the day, students could get confused. Ultimately, what is the time? So my only suggestion, not as an expert in the field, but elder to you in age. Okay, so my suggestion is, if you were, you'll do much better if you could focus on one or two things only, take home message, and hammer it all along. That is fine. Otherwise, your talk was good, but we need adequate background to understand what you are saying. If I know Immanuel Kant, if I know Descartes, if I know other things, Feynman or whatever, then I understand what you're trying to say because we already have some background. But for students, they have not heard these names, right? Even Karl Popper, whatever, the philosophy and all. So people who are already well-read, for them, it was easy to follow your talk. But for students, I feel little bit uncomfortable to digest everything you are saying. And also some of these cartoons could be avoided. They're not needed. Because when you reach a climax with your talk, and then you dilute it with cartoons, marriage and wrong English and other things, it's not necessary. They are all there, let it be there, but your talk need not focus. I'm only taking liberty, Hireman, just because I was born earlier than you. They're 75 now. I'm sure you are not 75. So I'm only taking a chance to suggesting you. You have said so many things. I was looking actually for more in-depth analysis of any of the things, whether it is a particular aspect, philosophy, or whatever. You use so many, cognitive biases, for example. That one slide is enough for 1 hour talk, right? So that kind of thing. And going in depth on those or critical thinking skills, epistemology, or whatever aspect you want to talk about, parsimony, etc.
they're all a topic by themselves, you know. So you have touched so many things that how much students will get, because parsimony. Will the students know what parsimony is? So it becomes difficult. So this is only a suggestion, not comments to be taken. I mean, to be taken in a right spirit. And you have a lot of information, a lot of material. You know so much, but in the enthusiasm to tell everything you know, sometimes messes up things. So this is only a suggestion. Otherwise, I personally enjoyed the talk, but I'm speaking on behalf of the student population who may be listening to you. That is the only suggestion. I'm sorry if if my suggestions are not agreeable to you, but but otherwise, you have so much to tell actually, that is no issue. But you could make 10 lectures out of this, then everything would be fine. But in one lecture crumpling everything, then it's difficult to take home message. That's what I feel. So thank you, Ramesh. I don't have any serious thing, just in a good spirit as a colleague or whatever I'm saying. Talk will be very useful for Thank you. us and teachers in future. We are organizing many talks for research scholars and lecturers. You time it will be. Yeah, students would have taken some take-home message from your talk. We are grateful to you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. All the best, everyone. Take care. Bye-bye. Cheers. Sir, thank you very much. Singapore, sir. Thank you so much. My pleasure. I thank all the participants for joining this talk. In Wednesday, we'll be having different topic and different expert. Request all of you to